nao ili kuona kuwa kaunti inaweza kusanya ushuru. Kwa upande wake, Kennedy Ondieki, mmoja wa wafanya biashara hao, amehoji kwamba bidhaa hizo zinazouza ni halali, hivyo haoni haja ni kwa nini maafisa wasumbua wakiwa kazini. Wakati huo mwenyekiti huyo ameongeza kusema kuwa kuna haja ya serikali ya kaunti ya Mombasa kupunguza ada ya leseni na kuongeza muda wa kufunguliwa kwa biashara hiyo. Yale ambayo yanaendelea tunaomba tupeleka hiyo kabisa. Sababu hizi license hatuwezi Baki ni biashara yote kama vile kanisa ambayo kila mtu anatafuta riziki yake. So tunapoingia katika masaa, ukitumia masaa ya kufanya biashara yetu pia unatuumiza. Leo tunakuja katika public participation of which hatukupata agenda yote ya maana. Ni kama tu tumekuja kuharibu muda wetu hapa ambapo kaunti yetu tusikiza. Ombi letu kwa gavana ni kwamba anapokana wafanya biashara wengine, pia sisi wenye baa biashara yetu sio mbaya, sababu biashara ya baa pia imefundisha watu wengi. Unaweza angalia kuna watu wengi pia wanafikia katika mikono ya pombe. Pombe kwanza, wanapotaka kupiga pombe haramu ni waanze na hao machifu kwanza, ambao ndio wanajua maeneo yote ambayo hizo vitu haramu zinauzwa. Wakikuja kupigana na mwenye baa ana haki, ananunua pombe yake katika breweries, so hakuna mahali ati anatoa pombe yake kimagendo. Yeye analeta pombe na kama ni tamasha ama distributor mwingine. Kwingine kwa ghasia na hali ya taharuki ilizuka katika bunge la kaunti ya Kakamega baada ya baadhi ya wabunge wa Azimio kujaribu kutekeleza mabadiliko ya kiongozi wa wengi katika bunge la kaunti hiyo ya Kakamega. Baada ya kufanya maombi kabla ya kikao kuanza, kulikuwa na vurugu iliyomlazimu spika wa bunge James Namasi kutoroka kuokoa maisha yake na kuacha wawakilishi wadi wakibishana nani anafaa kuwa kiongozi wa wengi. Hatua hiyo iliudhi upande walio wachache ambao sasa wanamtaka spika huyo kutoyumbishwa na maamuzi ya serikali ya kaunti bali aendelee kufanya vikao. Viongozi hao sasa wanamtaka kiongozi wa chama cha ODM kutatua mzozo huo kabla kukihama chama hicho. When we see some very confused elements, yes, from mostly the side of ODM ambao wanatumika tena kupigana na nini na uongozi wa ODM. Tunasema kwamba tunasimama na uongozi wa ODM. Tunasimama na baba, tunamwishia all the best anapoenda kwenye AU, lakini anapoacha nyumba yake hapa, awache ametupanga kisawasa. Ningependa pia kuchukua fursa hii kwanza kushukuru kwa yale mabadiliko ambayo yamefanyika katika County Assembly na tunayaunga mkono kwa dhati. Pili, ningependa kusisitiza kwamba katika serikali hii ya Kakamega County, DAP iko na share ya 50%. Tuko na arrangement ya 50-50 katika uongozi wa county na tungependa kuanza kuona hayo matunda ya 50-50 katika upande wa DAPK. Correct. Sisi tuko na haki ya uongozi bora, tuko na haki ya kuheshimika katika uongozi wa county, na kuanzia muda huu na haya mabadiliko ambayo yamekuja katika assembly, tunataka kuona hiyo haki yetu ikiwa imetimizwa. There is a very clear line and principle of separation of powers between the executive and the assembly. Kwa hivyo kuona elements zozote za executive, na nikisema executive, the head of the executive is the governor. Yeah. We are not beating about the bush on this one. We want exclusive independence of the county assembly. Kuna wengi wanaweza sema kwamba it is a fight between Baraza and Oparanya. Sidhani kama Oparanya anavyotafuta kurithi ODM anaweza kuleta mtafaruku ndani ya ODM. Kwa sababu hii ni ngome yake. Hao ni watu ambao wanataka kutafutilia vijisababu ya kuona ni lawama wanaweka wapi. But we know where these things are coming from, and we are telling them those are the real enemies of devolution. Because mtu yote ambaye anataka assembly ifail ni mtu ambaye anataka devolution ifail, ni mtu ambaye anataka Kakamega County ifail, na sisi hatuwadanganyi. Tuko hapa na tutakabiliana na hao. Viongozi wakuu wa chama ni kina nani? Sisi tuko ndani ya baadhi ya viongozi wakuu wa chama. DAP is a national party. But in Kakamega we have our own branch and we can do as we please. DAP. Asante sana. Kwa majina mnaitwa Victor Bednego Selo. Hao viongozi wanapinga. Sasa kama viongozi wachache wa ODM wanaweza pinga secretary wao, kweli hii chama cha ODM inaelekea wapi? Wanakuja kuleta hiyo fitina yao, wanakuja kwa DAP. Na kwa Azimio. Sisi ni watu ya Azimio. ODM wako na fiasi zao, na sisi party yetu ya DAP tuko na fiasi zetu. Tafadhali watu ya ODM,
muheshimu chama cha DAP, maana tuliungana pamoja kuunda azimio. Na kwingineko, chuo kikuu cha Aga Khan kimezindua kozi mpya ya shahada ya uzamili katika mawasiliano ya kimkakati, hii ikiwa mojawapo ya mbinu za kuimarisha utoaji wa mafunzo kuhusu mawasiliano katika eneo hili la Afrika Mashariki. Shahada hiyo itagharimu miaka miwili, itaangazia afya, maendeleo, siasa, mazingira na uchumi na mabadiliko ya tabia nchi. Shahada hiyo imezinduliwa katika hafla ya uzinduzi mpya uliowaleta washikadau kutoka sekta ya mawasiliano pamoja na viongozi wa chuo hicho, wakitaja kuwa itakuwa na manufaa kwa wanafunzi wa chuo hicho. Strategic communications therefore is not just about conveying of information. It is about building an architect of narratives that inspire action, facilitate understanding and drive innovation. Strategic communication also plays a critical role in shaping perceptions, fostering collaboration, and mobilizing communities towards shared goals. I think it's absolutely wonderful what you're doing. I want to congratulate the visionary leadership of the Aga Khan University for this overdue decision to formalize postgraduate strategic communications as an art and craft that must be learned, and for putting this important discipline in the boardroom and frontline of all human interactions. This program was born out of a need to address key communication challenges that are in society today. Our program is market responsive. We did quite a bit of work, as you'll see in the next slide, that it was not something that we sat in a room and then after a couple of months decided, yes, this is it. There was it was an iterative process of us working with various professionals and listening to what students who would come into this program would be looking for. And we believe that a graduate of this program will be capable of excelling in any strategic communication role. Kwingineko, kamishna wa kaunti ya Garissa Mohamed Bwaduzo amewaonya wanakandarasi wanaochelewesha miradi ya umma kuwa watafutwa kazi na kupoteza kandarasi hizo. Akizungumza wakati wa ukaguzi wa miradi ya serikali katika eneo bunge la Balambala, Mwabuzo aliwaweka wanakandarasi wote wanaofanya kazi mbaya kwa notisi, akisema serikali inataka dhamana ya pesa wanazopewa kwa kandarasi hizo. Hata hivyo, imebainika kuwa baadhi ya wanakandarasi wanaaminika kuchelewesha miradi hiyo kimakusudi ili kuomba ufadhili wa ziada kulingana na tofauti za mikataba. Katika hali nyingine, wanakandarasi huacha miradi licha ya kulipwa zaidi ya 50% ya malipo. Miongoni mwa miradi iliyokaguliwa ni pamoja na afisi za polisi na makazi ya Balambala, ambao ni mradi wa shilingi milioni 148. Hata hivyo, ulizinduliwa mwaka 2012 ambao unatazamiwa kukamilika baada ya mwezi mmoja. We are putting all the contractors working short on notice. We want value for money from all the contractors. If any contractor continues doing work which is substandard, those contractors will be blacklisted. This government is very serious on the construction work, and they would like the contractors to try their level best and finish their project within the contract period. Otherwise, the tendency of delays in construction work and the variation business has become too common. This is frustrating the government efforts to complete most of its projects in the financial year, and therefore we are looking forward to contractors who have the capacity to do the work. If you are signed any contract in Garissa, we expect you to do the work and to completion without much variation. This project started way long, 2016. It was to be complete by 2017, 1 year. It took a little bit of time. It is stalled. We were here several times in 2021. We recommended for the completion of this project. The project is now at the final stage, and our anticipation is that it be completed with the little works remaining, so that learning can commence. Already the State Department for Tibet are recruiting teachers.
Kwingineko mtazamaji, wavuvi katika eneo bunge la Rarieda sasa wanaomba usaidizi wa serikali ili kuwawezesha kuimarisha vita dhidi ya vifaa haramu za uvuvi. Wakiongozwa na mwenyekiti wao wa vitengo vya usimamizi wa ufuo eneo bunge la Rarieda, Bwana Walter Kwenya, wavuvi hao walisema kuwa wamekuwa wakijaribu kila wezalo ili kupambana na vifaa haramu za uvuvi, lakini juhudi zao zinaonekana kuambulia patupu. Kwa mujibu wa Kwenya ni kuwa wamenasa angalau zaidi ya vifaa 190 za uvuvi haramu kutoka kwa fuo mbalimbali katika eneo hilo la Rarieda katika muda wa mwezi mmoja uliopita. Kwenya alisema pia wamekuwa na changamoto katika kuwakamata wamiliki wa vifaa hivyo zilizoharamishwa kutokana na ukosefu wa msaada. Hivyo alisisitiza haja ya wao kupata msaada wa serikali ili kuweza sio tu kutupilia mbali vifaa hivyo haramu za uvuvi bali pia kukamata wahusika wakuu. This exercise is on. It is being done because the fishermen, especially in Lake Victoria, are now suffering because some of our friends, our fishermen, are using very illegal nets, and it is interfering with the catch, thus interfering with the system. Now the business is going down because of this kind of crackdown. So this is why we are here. I'm happy for this exercise. It is on, and it is now being done by officers diligently. For the last 1 month now, as I'm speaking, we have confiscated illegal nets for around 198, of which the crackdown is still on. We're waiting for more. The total number that have captured are 198 total. Right. Types of net? A bunglu, a mock, and a tennis. A bunglu 73, a mock 35, tennis 90, totalizing to 198. It is order that has been taken to court, and it is being the exercise is on, and our officers are still speaking with the authority so that to give the date of where to destroy and how to do it, because it must be done. It's actually being done like that to help others not again go back with these illegal nets in the lake. This is my request now. The faster the better, because where they are in now is not even the store itself, and we expect even more. So the court should act vividly and very, 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 very fast, so that we also have easy time to get others to come in. My name is Walter Kwenya from Rarieda. I'm the BMU network chairman, and we have been doing operations in the lake. So far, we have confiscated 190 nets, and on the ground there, I would tell the government that we are the people who knows what is there. So if we raise a complaint, we would like the government to react positive. Na kwingineko tukisonga mbele, ukosefu wa fedha za shule ambao umechangia hali kutofika shuleni. Chama cha walimu NAT kinaitaka serikali kutimiza wajibu wake na kutuma pesa za kufadhili masomo ya wanafunzi katika shule za umma ili kuzuia kukwama kwa mipango iliyoratibiwa ya shule. Wakuu wa shule za upili za umma wanalalamikia kuwa wamepokea shilingi 3,877 za ufadhili wa serikali katika mhula wa kwanza baada ya shilingi 11,000 badala ya shilingi 11,222 wanazofaa kupokea. Kutokana na kukosekana kwa mpango wa bima ya afya NHF na mpango wa afya EDU, shule hizo zimepokea shilingi 375 pekee kwa kila mwanafunzi ili kuhakikisha wanafunzi wanapata huduma za afya. Haya yanajiri wakati ambapo serikali ilikuwa imeelezea kuwa imetenga shilingi 1,350 kwa gharama ya matibabu kwa kila mwanafunzi. Shule zinazama kwenye madeni huku walimu wao wakisalia bila malipo. Na tukisonga mbele na taarifa zingine, mtazamaji, tukirejelea taarifa hizo kwa kina, ni kwamba visa vya dhuluma za kijinsia na mimba za utotoni vimeongezeka katika kaunti ya Vihiga, huku maambukizi ya virusi vya ugonjwa wa ukimwi miongoni mwa vijana yakifikia 52%. Hali hiyo imepelekea vijana wachanga humu nchini kuitisha mkutano na timu ya usimamizi wa afya kaunti ya Vihiga ambayo unalenga kubadilishana maarifa ambayo yanalenga kusaidia kupunguza visa vya mimba za utotoni ambavyo vimekithiri. Hata hivyo, maambukizi ya virusi vya ukimwi ni miongoni mwa vijana pia unyanyasaji wa kijinsia. Wakizungumza baada ya mkutano wa maafisa wa afya katika kaunti ya Vihiga, Daktari John Chigali na mkurugenzi wa afya kaunti hiyo Benjamin Ndusa
walifichua kuwa kaunti hiyo ina asilimia 52 ya maambukizi mapya virusi vya ukimwi miongoni mwa vijana. Tumeweza kuona maambukizi yakienda juu, na wakati huu tuko na asilimia 52 ya maambukizi mapya ambayo yanapatikana kwa hiyo miaka ya 15 hadi 24. Kwa hivyo ni jambo la maana, kwa sababu tukipata partners kama wale wameingia leo, itaweza kutusaidia kuweza kufikia hawa vijana na tuweze kuweza kutafuta jinsi ya kuwasaidia. So it's like we want to normalize these things, so that is why they go unreported, but it's high time that we as a community, as stakeholders and as a community as large, we call it the way it is, so that we are able to do advocacy at community level, so that the perpetrators are brought on book and we can see people being jailed, people being fined, and also the legal system should be also be fair, so that probably on my case, if it's a defilement, if I had powers, I could not give a bail. But because the constitution allows people to be given bail, and when they are out on bond, they go and interfere with the witnesses. County has very high cases of teen pregnancy and sexual and gender-based violence, and this is in line with our strategic plan and also our thematic areas. When it comes to teenage pregnancies, the numbers are quite high. When it comes to HIV infections, the number also quite high. And like the director said, we are coming in to help them in implementing. We also agreed to come in and also be a resource partner for them, to also have intergenerational dialogues, to even help them when it comes to the justice system. And to realize gender-based violence goes both ways, and want to reduce cases of defilement, incest, and anything related to that. And for us to do that, we need to implement, we need to have public outreaches, we need to be able to tell the community what is happening and tell them how to overcome this. We report that our HIV rates had gone up among the teens, so it means they don't have sexual education, and the moment some of them get pregnant, then you find that they are dropping out of school, and these are some of the things that we need partners to help us. Na mtazamaji, ni hatu kwa sasa tuliokuandalia majira ya saa 1. Mwendo wa saa 3 utarejelewa na mengi zaidi katika lugha ya King'eng'e na Cynthia Njala. Usiende mbali, jina langu ni Emmanuel Maro na kutakia usiku mwema.